Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried up, and our hope is lost. We are clean cut off. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, O my people, and I will bring you into the land of Israel. It is the end of the 19th century. The Jewish people are experiencing a spiritual awakening. Thousands of Jews immigrate to the land of Israel and build moshavot, bringing new life to desolate regions. This generation is guided by the spirit of Rav Kook, Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, the chief rabbi of Eretz Yisrael and one of the most important leaders and thinkers of religious Zionism. Rav Kook immigrates to the land of Israel in 1904. There he encounters a complex social and educational situation, one that requires vision and unique spiritual ability. The roots of the problem lie in the fact that the Jewish population in the land of Israel at this time is divided into two distinct social groups, the old Yishuv, consisting of long-time residents, and the new Yishuv, composed of new immigrants. Even before immigrating to the land of Israel, Rav Kook had envisioned the establishment of a central universal yeshiva with a unique program of learning. His vision is realized in two spheres. Ideologically, in a special course of study which differs both in character and content from that traditionally studied in other yeshivot. In the practical sphere, an inner circle of scholars is set up, forming the foundation of the yeshiva. This group operates a central Beit Drashot or lecture hall for the general public, which becomes a forum for the discussion of current issues, both halachic and ideological. The yeshiva is officially opened in Sivan of 1923 in the presence of the British High Commissioner Herbert Samuel. The yeshiva's public image is greatly enhanced by the presence on the faculty of eminent scholars with both stature and charisma, and by the unique curriculum which adds to the traditional Talmud study a methodical exploration of texts in Jewish philosophy and emunah. Many obstacles stand in the way of the fulfillment of the vision of a central universal yeshiva, some economic and some ideological. The yeshiva occupies a unique niche, straddling the world of the traditional yeshivot and the ideal of the new Jew in the land of Israel. Despite this, the yeshiva earns a highly respected status in the world of Torah scholarship, both in Israel and abroad. Rav Kook dies in 1935 after a serious illness. Thousands attend his funeral. Throughout Jerusalem, work stops and stores are closed. Mourners include people from all spheres of society and all walks of life. Rabbis and kibbutznikim, Ashkenazim and Sephardim, working people and professors. Many questions remain unanswered. Will his students succeed in fulfilling his educational vision? Will the yeshiva recover from the blow of his death? Or will it cease to exist? Leadership of the yeshiva passes to Rav Kook's student and close friend, Rav Yaakov Moshe Harlap, at a time when the country is undergoing a severe economic recession. Rav Harlap calls upon his students to do their maximum to influence the events of their time. Rav Kook's pupils get together to publish the writings of their teacher. The influence is soon felt. Rav Moshe Tzvi Neria, a student at the yeshiva, establishes the first Bnei Akiva yeshiva in Kfar HaRoeh, where he passes down the legacy of Rav Kook. Rav Shaul Yisraeli is appointed rabbi of Kfar HaRoeh and breaks new ground in halachic decisions involving settlement, agriculture, and the mitzvot related to the land of Israel. With the encouragement of their rabbis, Merkaz HaRav students enlist in the Haganah and Palmach fighting forces. In 1948, the State of Israel is established after 2,000 years of exile. Rav Tzvi Yehuda sees it as the beginning of the fulfillment of the prophetic vision and the start of the process of redemption, Atchalta de Geula.
After the death of Rav Charlap in 1952, Rav Tzvi Yehuda becomes the Rosh Yeshiva. Little by little, groups of young Israeli-born youth make their way to the yeshiva. Graduates of the Bnei Akiva youth movement find in Rav Kook's teachings and in his son's personality the direction that they had been seeking. The yeshiva becomes a new type of Torah institution reflecting the style of that generation. השיעורים שהתקיימו בביתו של רב צבי יהודה, שזכורים לי עד היום, הדיבוק חברים של אלה שהשתתפו בשיעורים הללו, השיח שהיה בינינו ובין רב צבי יהודה באותו הזמן, אלה דברים שלא שוכחים אותם. Rav Kook's writings are taken off the bookshelf and brought to life in well-attended lectures and practical applications. As the yeshiva steadily expands, the old building can no longer accommodate its hundreds of pupils and moves to a new building in the Kiryat Moshe neighborhood of Jerusalem. הישיבה ראינו אותה כמוקד לתסיסה בכלל בכל הציבור, אלה הציבור האקדמי מכאן, הם הציבור של עולם הישיבות מכאן. הישיבה הייתה כשמה מרכז, מרכז לכולם, והרגשנו שאנחנו במרכז. Rav Tzvi Yehuda serves as Rosh Yeshiva for 30 years, training hundreds of Torah scholars who are educated to an encompassing worldview, integrating the Torah of Eretz Yisrael with the people of Israel and the land of Israel. Torah study on the one hand, and involvement in the life of the state on the other. הגרעין שיצא משם הקים את גוש אמונים. הגרעין שיצא משם הקים את כל הישיבות החדשות בארץ ישראל. הגרעין שיצא משם היה יסוד למשרות חשובות ברבנות ובתי הדין. מרכז הרב גידלה תלמידי חכמים, אוהבי ארץ ישראל, מעורבים בכל תחום בחיי הציבור, מתוך שייכות, מתוך ענווה ומתוך קשר. Independence Day 1967. Tense relations between Israel and its Arab neighbors. The threat of war looms. Rav Tzvi Yehuda delivers a talk and suddenly breaks into heart-rending cries. אני קורא ומתחנן ודרש לכם, כי כולכם תקומו. Have we forgotten those parts of Eretz Yisrael which are not in our possession? Where is our Yericho? And where is our Hebron? Where is our Shechem? Have you forgotten? 3 weeks later, the Six-Day War breaks out, and with God's mercy, although no one had planned it, the old city of Jerusalem is liberated, along with Judea, Samaria, the Golan, and Sinai. In 1976, after the Yom Kippur War, the Gush Emunim movement is started, which aims at settling the desolate regions of Judea and Samaria. The movement, initiated by Merkaz HaRav students, is guided and directed throughout by Rav Tzvi Yehuda, who becomes the spiritual leader of the builders of the land. Thus, Rav Kook's teachings are put into action. בשמחת תורה היינו רוקדים לבתיהם של הרבנים הראשיים. ובליל יום העצמאות רקדנו לביתו של נשיא המדינה. ואני חושב ששני האירועים האלה מצביעים על ייחודה של הישיבה. מצד אחד, השאיפה לגדל תלמידי חכמים גדולים, בעלי שיעור קומה, שידריכו ויובילו את עם ישראל. כשכל זה קשור להתייחסות לתקופה המיוחדת שאנחנו זוכים לחיות בה, תקופת תקומתה של המדינה. On Purim 1982, Rav Tzvi Yehuda passes away. A great multitude of settlers and pioneers have lost their leader and mentor. The religious Zionist community has lost its leader and rabbi who taught them to wage a spiritual struggle for the land of Israel. Dozens of his pupils all over the country pledged to disseminate his teachings, illuminating Torah Eretz Yisrael, an ideology that combines Torah study with building the Jewish people in its land. The circles widen as dozens of yeshivot are built all over the country by Merkaz HaRav graduates. Then yeshiva high schools and ulpanot for girls
named Tzviya in honor of Rav Tzvi Yehuda, and Noam, the network of elementary schools, all in the spirit of Rav Tzvi Yehuda. Today, under the leadership of Rav Avraham Shapira, Yeshivat Merkaz HaRav Kook continues to be the flagship of the Zionist yeshivot in Eretz Yisrael. Merkaz HaRav, as its name promises, is the center of Israeli public life. Yeshivat Merkaz HaRav is more than a name. It is the calling card of a mass movement producing thousands of students. The yeshiva is located in Jerusalem, but its influence is felt from the Golan in the north to Eilat in the south. Its students are to be found in yeshiva high schools, yeshivot hesder, ulpanot, colleges, and in the settlements. Over 80% of the teaching faculty at the hesder yeshivot, yeshiva high schools, and ulpanot are graduates of Merkaz HaRav Kook. The yeshiva today has 500 students and 20 Ramim and Rabbanim, some of the yeshiva's finest graduates who continue the legacy of Rav Kook and his son. יש כאן פה במה, לכל אחד יש פה את הפינה שלו, יש לו את האפשרות להדגיש את הנקודה שלו. לא מכוונים אותך ודוחקים אותך לפינה דווקא לכיוון מסוים, נותנים לך את הכלים ואת האפשרות לפתח את עצמך ולתת את הנקודה שלך, את מה שהנפש שלך רוצה. כשהבית מדרש שוקק חיים, אז מרגישים שאנחנו חלק מדבר גדול יותר. The special environment and friendship that we have in our yeshiva is what helps us succeed in learning and teaching Torah throughout the entire country. תלמידים רבים יושבים, שוקדים בתורה, מתגדלים, ויש מטרה כפולה לכל תלמיד בישיבה, א', לבנות את עצמו מבחינה אישית, להיות יהודי שלם, אבל יחד עם זה, הישיבה מאוד מחנכת אותנו שאדם צריך לחיות לא רק עם עצמו או לא רק לעצמו, אלא את מה שהוא מקבל בישיבה, שייתן את זה גם לאחרים. הישיבה חיה איתי, ערכים רבים שאני מניעים אותי, מובילים אותי לעשייה ולתפיסות שאני מנסה לנתב לתוך מערכת השידורים היום בערוצים המסחריים. היא חלק אצלי כל הזמן. באופן פורמלי, אני בשלב כלשהו עזבתי את הישיבה, הלכתי לאקדמיה, אבל אני לקחתי איתי את הישיבה לכל מקום שהייתי. Merkaz HaRav is known for the gala celebrations that it holds on Independence Day and Jerusalem Day. Visits to the yeshiva on those holidays of key government figures, public personalities, and leaders of the armed forces has become a tradition. ישיבתכם הם הישיבות הציוניות, הפיקה מבין כתליה מרגליות של חן ושל רוח, ספרה וסייפה, ששילבו תלמוד תורה עם ביטחון ישראל. בוגרי מרכז הרב לאלפיהם, החל בטוראים, וכלה ויקיר לבבי אלוף משנה דרור ויינברג, השם ייקום דמו, שנפל על משמרתו. נחלצו כולם לעזרת השם בגיבורים, במסירות נפש, בהקרבה ובעוצמה רוחנית שאין למעלה ממנה. נועם התורה לכל מקום בעולם בעזרת. יכירו וידעו שאין לנו קיום אלא התורה. צאו סביב עיניכם, מוקירי הישיבה, ראו, כולם נקבצו, באו לכם ולכבודה של ירושלים. אתם המופקדים על שלמות העם והארץ, עושים זאת בדרך הייחודית היודעת לשלב ספרה וסייפה בסופה אחת. ינקתם לשלוט לימודיכם מתוככי כותלי הבית הזה את החיבור הנאות שבין האדם, הארץ, התורה והצבא. אז רק אור שיוצא מהישיבה הוא מביא לכאן את רבבות יהודים מכל רחבי ישראל, ואף כאלה שלעיתים ברגלם לא דרכה בישיבות, אבל הם יודעים, הם מרגישים את החום שלכם,
הם רואים את האור הגדול שיוצא מכאן. חבורה שיושבת פה, חוט השדרה של החברה הישראלית, היא אשר בפעילות שלה, בציונות שלה, בכל מה שהיא מביאה לחברה שלנו, עושה אותה חברה חזקה יותר, חברה שנאחזת בעיר הזו ובמדינה הזו במלוא עוצמה. בישיבת מרכז הרב, אני באופן אישי מילאתי את מצבריי הרוחניים. למדתי בישיבה 6 שנים. כאשר בחזוני אני רואה את כל הכלי הרוחני שמילאתי אותו בתורה ויראת שמיים ואהבת הארץ בישיבת מרכז הרב, בכדי ליצור מצב שאני אהיה בחינת תופח על מנת להטפיח. לקחתי את המכלול הנפלא הזה אל דלת אמותיי האישיים בצבא ההגנה לישראל בראשית דרכי, והיום זיכה אותי הקדוש ברוך הוא לקחת את המתנה הגדולה והנפלאה הזו ולצקת אותה לתוך פיותיהם הצמאות של חיילי צבא ההגנה לישראל. The yeshiva has established a branch of the yeshiva at Kever Rachel in Beit Lechem, known as Nechamat Rachel Imenu. Its students are fine young men who come every day to Rachel's tomb to guarantee that there will be an uninterrupted Jewish presence there, that the site will never be abandoned, thus realizing the prophecy, "Keep thy voice from weeping and thy eyes from tears, for the sons will return to their border." Under the leadership of Rav Shapira, the yeshiva advanced in quality and doubled its number of students. After serving as Israel's chief rabbi, Rav Shapira continues to lead the struggle for the land of Israel and against the Oslo agreements, as well as the struggle over the religious education in Israel. Rabbis and statesmen consult with him over matters of state and religion. במקור החיבור של התורה, אחד מהעורקים הגדולים זה הישיבה. תורה היא יהודי פשוט הדבר. תורה עצמה אתם מזון לכל דבר. מזון רוחני, אין אדם לא רק בשביל לאכול ולשתות. אדם יודע שהוא צריך להיות מישהו, היה ערך רוחני לחיים שלו. וזה הערך הרוחני, אין לנו ערך רוחני, אלא מה שהיה עד מימי של סיני. ללמוד תורה זה שייך לכל יהודי, הוא קורא עצמו, ואחר כך בונה את הבית של תורה, אחר כך בונה המשפחה של תורה, בונה עיר של תורה, ואחר כך בונה עולם של תורה. אין ריכוז כזה עצום של אברכים, של בחורים, ברמה כזאת, בכל ישיבות כמו מרכז הרב. ולכן חשיבותה היא עצומה מבחינה הזאת, שכולם יודעים, יש מרכז של תורה, ולא סתם תורה, תורת ארץ ישראל, תורתו של הרב קוק, זה מתסיס, זה דגל.